안녕하세요. 미래 관찰일지입니다. 오늘 영상은 조비와 아처 투자자뿐 아니라 eVTOL 산업에 관심 있으신 분들은 반드시 봐야 합니다. 우리가 오랫동안 관심 가진 eVTOL 산업이 드디어 가능성의 단계를 넘어 실행과 상업화의 단계로 넘어왔습니다. 미국 교통부 장관이 직접 지금 우리는 미국 여행 역사상 가장 빠르게 변화하는 시대를 맞고 있다고 선언했고, 조비의 최고 제품 책임자는 내년이면 실제 승객을 싣고 날아오른다고 못 박았습니다. 이 eVTOL은 더 이상 언젠가 올지 모르는 기술이 아니라 미국 정부와 글로벌 도시들이 이미 일정까지 잡은 현실적인 산업입니다. 오늘은 이 결정적인 전환점을 만든 두 명의 핵심 인물, 미국 교통부 장관 션 더피와 조비 에비에이션의 최고 제품 책임자 에릭 앨리슨의 발언을 묶어서 첫 번째, 왜 이 eVTOL은 불가능한 산업에서 정해진 미래가 되었는가, 두 번째, 투자자라면 지금 어떤 신호를 읽어야 하는가, 이 두 가지를 가장 빠르고 정확하게 보여드리겠습니다. So we're on the cusp of the most transformative time period in American travel. It's the thing's going to change faster in the tenure I have at DOT than any time I think in recent history. And I want that technology to be American technology, which means I have to get the regulation right. And then you've seen these eVTOLs, these Ubers in the air, the electric helicopter. You haven't seen these? I think I've seen. I think I've seen these. Okay, you got to check it out. So this is the next tranche of air mobility. Is this actually happening right now? Oh shit! Yeah, like this. Yes, 100%. Where? So we're testing them around the country, but there's a big test facility down in Texas. So what'll happen is, again, Joby, Beta, we got a number of big investments have gone into these eVTOLs, and there's different ranges on these, right? They can go 30 miles, some 100 miles. But if you think of DC, you'll be able to go from downtown DC if they let you fly in downtown DC, or I could even say from Reagan Airport out to Dulles. It's the cost of a Uber Black, and they are. You can put 5 people in them. They're all different models, and come right down. And so you need a pilot in them now. Eventually, those will be autonomous as well. You need a pilot in them now? Right now, we have not certified them. They're going through the certification process now. We'll start off with pilots. I think they'll be autonomous at one point. You'll be able to call one of these Uber human drones. They come down, will pick you up and take you 40 miles, 30 miles, and do it quick. Wow. 여기서 우리가 읽어야 할 가장 무거운 신호는 단순히 장관이 eVTOL을 언급했다는 사실이 아닙니다. 첫째, 미국 교통부가 직접 eVTOL 규제를 우리가 만든다고 선언했다는 점입니다. 이건 미국 정부가 이 산업을 단순한 실험 단계가 아니라 제도권 안에서 다룰 대상으로 보고 있다는 뜻입니다. 둘째, 장관 입에서 조비 에비에이션과 베타 테크놀로지라는 기업명이 직접 나왔습니다. 이는 정부가 현재 eVTOL 선도 기업을 사실상 두 곳으로 좁혀서 바라보고 있다는 의미입니다. 셋째, 우버 블랙 가격이라는 표현은 eVTOL의 상업성과 대중성을 정부가 공식적으로 인정한 첫 사례 중 하나입니다. 즉, 지금은 기술 검증 단계를 넘어 산업화 제도화 단계로 인정된 순간입니다. 정부의 정책적 문이 열렸다면 이제 우리가 봐야 할 거는 그 문을 가장 먼저 통과하는 기업의 현실적인 역량입니다. 바로 이어서 조비 에비에이션의 최고 제품 책임자 에릭 앨리슨이 직접 정해진 미래를 기술적으로 얼마나 구체화했는지 확인하시죠. 그의 발표는 이 eVTOL이 더 이상 렌더링이 아님을 증명합니다. I'm here to tell you that the future of flight is electric. Thanks for coming and listening to me talk today. My name is Eric Allison. I'm the Chief Product Officer at Joby Aviation, and I've been working in electric flight for many years. And I'm here to tell you that this is not just a rendering. This is not just an idea. This is now something that's becoming more and more real on a daily basis. So at Joby, we are building 3 key things. We're building an aircraft, which I'm going to talk a lot about, and which you may have seen some pictures of in the news, and this little teaser of it right there. We're building a service. So we're building the way that that aircraft can get into your hands on a daily basis. But maybe more foundationally, we're building the next era of aviation. Because the technologies that make air taxis real are going to form the foundation of a whole new way of thinking about flight
in the years and decades to come. So first of all, our aircraft, our Joby electric vertical takeoff and landing aircraft is designed to have up to 4 passengers, going up to about 160 kilometers of range at up to 320 kilometers an hour. Critically, it's quiet. Electric technology doesn't just give you quietness for free, but what it lets you do is design aircraft that have a remarkably different noise signature. And of course, it can do that because it's all electric and it has 0 operating emissions. So this is a test that we did where we set up calibrated microphones. We flew a parade of aircraft around those microphones at the same height and speeds in representative ways to capture that noise. Because what we've done is design an aircraft that has a remarkably different noise signature. It's not just quieter, it's a different character compared to anything else that's out there right now. We actually worked with NASA to validate this, and then we built out models that using that NASA data that actually show what that acoustic footprint looks like in urban environments. We have something like 100 times smaller footprint during our cruising flight than a typical small aircraft does, or a typical light helicopter does, excuse me. Which is a really important factor for places like New York City, where they're very sensitive to noise on a regular basis. We've been testing this aircraft in many different environments. In fact, we've designed it to integrate into the airspace system with no changes to the way aircraft operate right now. This is one of our test flights that we did earlier this summer, where we actually flew from our flight test facility in Marina, California, to a regional airport just a few miles, tens of miles away. What you see here is a little spiral in that path that you'll see in a second. And that's actually us holding in the pattern for an American Airlines flight to land right ahead of us. And this is actually really important because this shows that we can integrate, these are real aircraft that we're flying in real test flights that integrate into the airspace with no changes to the air traffic control system required in order for us to actually begin operating and flying passengers in these aircraft. 방금 장면은 eVTOL 투자자가 반드시 이해해야 하는 장면입니다. 조비는 기존 항공 시스템을 바꾸지 않고, 즉 FAA 규제를 수정할 필요 없이 현행 항공교통 관제에 그대로 들어갈 수 있다는 걸 실제 비행으로 증명했습니다. 이 말의 의미는 단 하나입니다. 상용화를 위해 요구되는 가장 복잡하고 높은 기술과 운영 장벽을 이미 제거했다는 강력한 신호입니다. 여기에 더해 조비는 나사와의 협력으로 순항 시 일반 헬리콥터보다 100배 작은 음향 발자국을 가짐으로써 도심 운항의 마지막 숙제인 소음 문제까지 해결했음을 보여줬습니다. 계속해서 다음 영상 시청하시죠. And we're testing it not just in California, but all over the world. We actually did a series of test flights earlier this summer in the heat of the Middle East summer in Dubai. This is just a little sneak peek of that type of testing that we've done. We actually have an agreement with the Road Transport Authority in Dubai, which is the regulator for ground transportation, where we are going to be the exclusive air taxi provider for Dubai. And we're planning to fly passengers into Dubai as early as next year, which is really, really exciting. So this is real. These are real airplanes that we are flying today, and it's something that we're going to be able to have people flying in an entirely new way of moving, like I said, as early as next year. 오늘 미국 교통부 장관인 션 더피의 정책 의지와 조비의 최고 제품 책임자 에릭 앨리슨의 기술적 현실을 함께 보면 결론은 명확합니다. 정부는 미국 기술 확보를 목표로 규제를 준비했고, 기업은 이미 ATC 통합과 두바이 독점 계약을 통해 상용 비행을 준비했습니다. 이제 이 eVTOL은 언젠가 가능할지도 모르는 기술이 아니라 이미 시간표가 정해진 산업입니다. 그리고 내년이면 실제 승객을 태웁니다. 이게 바로 오늘 영상의 제목, 내년이면 탄다, 이 eVTOL은 불가능해서 정해진 미래가 되었다라는 이유입니다. 조비가 하늘을 날기 전에 우리는 그 아래에서 미리 올라타야 합니다. 이제 그 선택은 여러분의 몫입니다. 미래 관찰일지는 앞으로도 조비나 아처 등 eVTOL 산업을 투자자의 시선으로 가장 빠르게 전달드리겠습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 여러분의 큰 관심이 더 수준 높은 영상으로 이어집니다. 여러분의 긴 여정이 결국 큰 배움과 수익으로 이어지길 바랍니다. 감사합니다.